जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन जय यशोदनन्दन जय ब्रजनरञ्जन जय यशोदनन्दन जय ब्रजनरञ्जन जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्जविहारी जय जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya. Om Vishnupada Paramahamsa Parivajaka Jagasana Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Om Vishnupada Paramahamsa Parivajaka Jagasana Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada ki jai. अनंत कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोविंद श्याम कुंड राधा कुंड गिरिगोवर्धन नाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम जय। गंगामाई यमुनामाई जय। भक्तिदेव इंद्रदेव तुलसी महाराज जय। समेत भक्त निताय गौर प्रेमानंदे। All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious assembled devotees Hare Krishna. All glorious Shri Guru and Gauranga. All glorious Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naranjeva Narottam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevyam Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Hare Krishna. Welcome all those devotees who are assembled here to take the association of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. So today we will be reading from the 11th canto, chapter 29, entitled Bhakti Yoga, text number 16. It's written as 15, but it is 16. Visṛjya smayamānān svān. Visṛjya smayamānān svān. Visṛjya smayamānān svān. dṛśaṁ vrīḍāṁ ca daihikīm. dṛśaṁ vrīḍāṁ ca daihikīm. dṛśaṁ vrīḍāṁ ca daihikīm. praṇamed daṇḍa-vat bhūmau. praṇamed daṇḍa-vat bhūmau. praṇamed daṇḍa-vat bhūmau. ā-śva-cāṇḍāla-go-kharam. 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 visṛjya smayamānān svān. dṛśaṁ vrīḍāṁ ca daihikīm. And board of concept, now the pen
வேறு பெண்ணு கிடைக்கல. ஃபோனில் இல்லையா? இப்போ ஏதாவது தெரியுதா? இல்லை. visṛjya smayamānān svān visṛjya smayamānān svān dṛśaṁ vrīḍāṁ ca daihikīm dṛśaṁ vrīḍāṁ ca daihikīm praṇamed daṇḍa-vat bhūmau praṇamed daṇḍa-vat bhūmau ā-śva-cāṇḍāla-go-kharam ā-śva-cāṇḍāla-go-kharam visṛjya smayamānān svān dṛśaṁ vrīḍāṁ ca daihikīm praṇamed daṇḍa-vat bhūmau ā-śva-cāṇḍāla-go-kharam. படிங்க. இல்லை இல்லை, ஸ்லோகம் படிங்க. Prabhu, you can read. You have to read one line. There is a reading. The Prabhu, Hare Krishna. Hare Krishna. 1 minute. When we have in class, when the speaker reads the sloka one line, then you have to read that one line. So after that, the devotees. dṛśaṁ vrīḍāṁ ca daihikīm praṇamed daṇḍa-vat bhūmau ā-śva-cāṇḍāla-go-kharam. Okay, word to word meaning. visṛjya, giving up. smayamānān, who are laughing. svān, one's own friends. dṛśaṁ, the outlook. vrīḍāṁ, the embarrassment. cha, and daihikīm, of the bodily conception. praṇamed, one should offer obeisances. daṇḍa-vat, falling down like a rod. bhūmau, upon the ground. Even. Sva, to the dogs. Cāṇḍāla, outcasts. Go, cows. Kharam, and asses. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Disregarding the ridicule of one's companions, one should give up the bodily conception and its accompanying embarrassment. One should offer obeisances before all, even the dogs, outcasts, cows, and asses, falling flat upon the ground like a rod. Purport. One should practice seeing the Supreme Personality of Godhead within all creatures. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised all devotees to consider themselves lower than a blade of grass and to be more tolerant than a tree. In such a humble position, one will not be disturbed in the prosecution of pure devotional service to the Lord. A devotee does not foolishly think that a cow or an ass is God
but rather the devotee sees the Supreme Lord within all creatures. And on this higher spiritual plane, he does not discriminate. Jnānatimarandasya jnānāñjana calākaya chakshurumritamena tasmai Sri Guruve namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bodhale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Pakshate Deshtarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So now we are in the chapter which is explaining Bhakti Yoga. இந்த அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தை பற்றி விளக்குகிறது. So Uttama has been explained by the Lord the various processes to attain the lotus feet of the Lord. பகவான் உத்தவருக்கு பல்வேறு வழிமுறை மூலமாக எப்படி பகவானின் தாமரை பாதத்தை அடைவது என்பதை விளக்கி கூறினார். Just in this before chapter, the chapter before this, the Lord was talking about Jnana Yoga, the various ways of doing bhakti by detachment and controlling the mind and the senses, intelligence and other things. இதற்கு முந்தைய அத்தியாயத்தில் பகவான் ஞான யோகத்தை பற்றி விளக்கினார். அதன் பிறகு மனம் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எப்படி பக்தி செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கினார். At the end of that chapter, Uddhava said that Krishna, what all you had been explaining, it is very difficult for me to understand. Rather, I am not able to perceive and it is difficult to follow in my life. அந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில் உத்தவர் பகவான் கிருஷ்ணனிடம் கூறினார், நீங்கள் விளக்கிய அனைத்தும் எனக்கு புரிந்து கொள்ளவும் கஷ்டமாக இருக்கிறது, அதை என் வாழ்வில் நடைமுறைப்படுத்துவதும் எனக்கு மிகவும் கஷ்டமாக தெரிகிறது என்று. And Uddhava requested to Krishna give a much more easier and better process by which it will be easy for him to attain the lotus feet. அதன் பிறகு உத்தவர் பகவானிடம் இதைவிட ஒரு எளிமையான வழிமுறையை பரிந்துரை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டார். அதன் மூலம் அவர் மிக எளிதாக பகவானின் திருப்பாதங்களை அடைய முடியும் என்று. So the Lord has started explaining about Bhakti Yoga. எனவே பகவான் பக்தி யோகத்தை பற்றி விளக்கத் தொடங்கினார். So in this chapter we can see that the Lord is instructing Uddhava to remember him always and perform all his duties. இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்கலாம், பகவான் உத்தவரிடம் தன்னை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டு தன்னுடைய கடமையை செய்யுமாறு உபதேசிக்கிறார். So he says that one should offer his mind, intelligence and should fix the mind on the devotional service and the Lord himself. பகவான் கூறுகிறார், ஒருவர் தன்னுடைய மனம், புத்தி போன்றவற்றை பகவானின் சேவையில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும், அதோடு பக்தி சேவையில் மனம் புத்தியை ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று. And he goes a step ahead and explains how people should take shelter of holy places and the saintly devotees who are residing there and get their guidance, follow their exemplary activities and perform devotional activities. ஒருபடி மேலே சென்று பகவான் புனித தாமங்களின் அடைக்கலத்தை ஒருவர் எப்படி பெற வேண்டும், அங்கிருக்கும் உதாரணமாக விளங்கக்கூடிய பக்தர்களின் அடைக்கலத்தை எப்படி பெற வேண்டும், அவர்கள் வாழ்க்கையை பின்பற்றி நாமும் எப்படி ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். And one should also endeavor to do the process of bhakti by doing singing, dancing, following the festivals and whatever the activities being done by the devotees in the association of devotees. கீர்த்தனம், நடனம், விழாக்களை கொண்டாடுவது போன்ற செயல்களை பக்தர்களின் சங்கத்தில் ஒருவர் செய்து பக்தியில் முன்னேற முயற்சிக்க வேண்டும். Further, the Lord also explains that in the process of devotional service, one should be able to see Krishna himself
everywhere in any living being, in every living being. பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணரை அனைத்து இடங்களிலும் அனைத்து உயிர்வாளிகளிலும் பார்க்க பழக்கிக் கொள்ள வேண்டும். In the previous chapter of the Jnana Yoga, Krishna has explained how he is present everywhere and how whatever is being created is only his energy. முந்தைய அத்தியாயமான ஞான யோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்கினார் அவர் எப்படி எங்கும் வியாபித்துள்ளார், படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் அவருடைய சக்திதான் என்பதை பற்றி. So in this way, as it has been said in the Bhagavad Gita also, a devotee is able to see the non-difference in an elephant, in a pandita, or in a dog or the dog eater, because Krishna is present in each one of them. பகவத்கீதையில் கூட ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஒரு பக்தரானவர் எப்படி பண்டிதர், பசு, யானை, நாய், நாயை தின்பவன் அனைத்திலும் வேறுபாடு காணாமல் அனைத்தையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So he emphasizes this point of Uttama and says that one who is taken shelter of this divine knowledge given by him offers due respect to everyone and is considered to be the wise person. பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் விளக்குகிறார், இது போன்ற சிறந்த ஞானத்தை ஒருவர் ஏற்றுக்கொண்டு அனைவருக்கும் சமமான மரியாதை அளிப்பார் என்றால் அவர்தான் மிக சிறந்த புத்தி கூர்மையுடைய நபர் என்று கூறுகிறார். So for such a person who is able to see the Lord everywhere, in each and every living being which he sees, then the Lord says that such a person can give up the bad tendencies of rivalry, envy, abusiveness, and also ultimately give a false ego. அது போன்று அனைவரையும் சமமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நபர் போட்டி, பொறாமை, பொய்யகங்காரம் போன்ற தீய குணங்களை வெகு எளிதாக கைவிட முடியும் என்று பகவான் கூறுகிறார். So in this sloka, in the translation, it is given that disregarding the ridicule of one's companions, one should give up the bodily conception and its accompanying embarrassment. ஒருவர் தன்னுடன் இருப்பவர்கள் செய்யும் கேலி கிண்டலை பொருட்படுத்தாமல் உடல் சார்ந்த எண்ணங்களையும் அதை தழுவிய விஷயங்களையும் கைவிட வேண்டும் என்று உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. Further he says that one should offer obeisances before all, even the dogs, outcasts, cows and asses, falling flat upon the ground like a rod. daṇḍa-vat. ஒருவர் நாய், கழுதை போன்ற உயிர்வாளிகளிடமும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். அது எப்படி செலுத்த வேண்டும் என்றால், தரையில் ஒரு குச்சி எப்படி நேராக விழுமோ அதே போல் தண்டவத் நமஸ்காரம் செய்து ஒருவர் அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் மரியாதை செலுத்த வேண்டும் என்று உபதேசிக்கப்பட்டுள்ளது. So in the purport, the disciples of His Divine Grace, Abhay Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, point out that Chaitanya Mahaprabhu also advised that all his devotees should consider themselves to be lower than a blade of grass and to be more tolerant, and requested them to be more tolerant than a tree. இந்த பதத்தில் தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேத சுவாமி பிரபுபாதரின் சீடர்கள் விளக்கியுள்ளார்கள். சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட பக்தர்கள் எப்பொழுதும் தன்னை புல்லை விட பணிவானவராக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அதோடு மரத்தை விட பொறுமையை காக்க வேண்டும் என்று. Why he says that? Then only one will be able to pursue or persuade devotional service. மகாபிரபு இதை ஏன் கூறினார் என்றால், அப்பொழுதுதான் ஒருவரால் பக்தி சேவையை செயல்பட முடியும், பக்தி சேவையில் முன்னேற முடியும். So in this entire process, when we see that what Krishna is doing, இந்த மொத்த வழிமுறையும் நாம் பார்க்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் இங்கே என்ன செய்கிறார்? he is trying to explain to Uddhava, who is the representatives of the human race, the process of bhakti yoga. பகவான் கிருஷ்ணர் பக்தி யோகம் என்ற வழிமுறையை மனித சமுதாயத்தை பிரதிநிதிக்கும் உத்தவரிடம் விளக்க முயற்சிக்கிறார். So in the beginning of the Jnana Yoga chapter, he says that one must come to the stage of self-realization, at least realize that he is not this body and Atma. ஞான யோகம் அத்தியாயத்தின் தொடக்கத்தில்
உபதேசிக்கிறார். ஒருவர் தான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்ற ஒரு தளத்திற்காவது உணர்வை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று. And continues to explain the process of Jnana Yoga and how one must become detached with this material world and self and body. அதன் தொடர்ச்சியாக அவர் ஞான யோக வழிமுறையை பற்றி விளக்குகிறார். அதன் மூலம் ஒருவர் எப்படி இந்த உலகத்தில் பற்றின்றி வாழ வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். So since Uddhava has said that it is difficult for him to understand this and follow these systems and requested for a much more easier system, now Lord Sri Krishna is explaining about the Bhakti Yoga. ஆனால் உத்தவர் இதை கடைபிடிப்பது தனக்கு மிக மிக கடினம். எனவே இதைவிட எளிமையான வழிமுறையை பரிந்துரை செய்யுமாறு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கேட்டுக்கொண்ட காரணத்தினால் பகவான் கிருஷ்ணர் இப்பொழுது பக்தி யோக வழிமுறையை பற்றி உபதேசிக்கிறார். So he is trying to explain the do's and don'ts of Bhakti Yoga. பகவான் கிருஷ்ணர் இங்கே பக்தி யோகத்தில் ஒருவர் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் செய்யக்கூடாத செயல்களை பற்றி விளக்குகிறார். That way he says that one should not be envious or should not abuse others and should not have that false ego. That is all the don'ts. You should not have all these things or we should not indulge in these things. எனவேதான் இங்கே ஒருவர் பொறாமை கொள்ளக்கூடாது, அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்யக்கூடாது போன்ற செய்யக்கூடாத செயல்களை பற்றி பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. Then he also gives the points of the do's, what they should do. One should first of all realize that he is not this body and Atma. And then he should be knowing what is the real purpose of life. That is prayojana, the goal of life. அதன் பிறகு ஒருவர் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் ஒருவர் தான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு அந்த வாழ்வின் இலக்கு என்ன, அதாவது பிரயோஜனம் என்ன என்பதை பற்றி தெளிவாக தெரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். So after having known these two things, then one must know the process of achieving the goal, the prayojana. இந்த இரண்டையும் ஒருவர் தெரிந்து கொண்ட பிறகு எந்த வழிமுறை மூலமாக அவர் அந்த இலக்கை அடைய முடியும் என்பதை பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். So he says that one has to be in the association of devotees, one should be always remembering Krishna and doing and dedicating whatever the results of his activities, the fruits of his action at the lotus feet of the Lord, and in this way one will be able to remember Krishna. ஒருவர் பக்தரின் சங்கத்தில் எப்பொழுதும் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபட வேண்டும். அவருடைய செயல்களின் பலன்களை பகவானின் தாமரை பாதத்திற்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். இவ்விதமாக ஒருவர் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவகனாக செயல்படலாம். So but in the process of giving this knowledge, again there are lots of informations given by Krishna to attain his lotus feet. இந்த ஞானத்தை வழங்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய தாமரை பாதத்தை அடைய பல வகையான முக்கியமான தகவல்களையும் வழங்குகிறார். In the Bhagavatam we see that Ajamila attained the Lord just by chanting his name. பாகவதத்தில் நாம் பார்க்கலாம் அஜமிலன் பகவானின் நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாகவே அவரின் தாமரை பாதத்தை அடைந்தார். Chaitanya Mahaprabhu says that the Yuga Dharma is chanting the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம உச்சாரணமே இந்த யுகத்தின் தர்மம் என்று அறிவுறுத்தி இருக்கிறார். Again in the Bhagavad Gita, Lord says, if somebody can remember me and utter my name at the time of leaving the body, then he is sure to attain his Golokadam. பகவத்கீதையிலும் பகவான் விளக்கியுள்ளார், ஒருவர் இறக்கும் தருவாயில் பகவானை நினைத்தவாறு பகவானின் நாமத்தை உச்சரித்தார் என்றால் அவர் வெகு எளிதாக கோலோகதாமத்தை அடைந்து விடலாம் என்று. So like this, Krishna gives different perceptions, concepts and different places, and this also becomes a little bit bewildering for a normal human being. இதுபோல் கிருஷ்ணர் பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு வகையான விளக்கங்களை தந்துள்ளார். இது ஒரு சாதாரண மனிதர் திகைப்படையும் வகையில் உள்ளது. So the state, whatever has been explained in this sloka, the 16th sloka, that one should see Lord Krishna in each and everything, even in the dog and the cows and the asses, and just fall flat on the feet like a rod and pay obeisances, is the state of a Uttama Adhikari.
இந்த பதத்தில் விளக்கியுள்ளதைப் போல் ஒருவர் யானை, நாய், பசு போன்ற அனைத்து உயிர்வாளிகளிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து அந்த உயிர்வாளிகள் முன்னால் நமஸ்காரம் செய்வது உத்தம அதிகாரி நிலையில் இருக்கும் ஒருவர் செய்யும் செயலாகும். But this was not the state of Ajamila. ஆனால் அஜமிலன் இந்த நிலையில் இல்லை. But how he was able to attain the lotus feet of go to Golokavindam? ஆனால் எப்படி அஜமிலன் கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைந்தார்? So when you carefully study through this life history of Ajamila, we'll come to know that he was a very learned Brahman in his youthful stage of life. இந்த அஜாமிலனின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நாம் படித்தால் நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம், அவர் இளமை காலத்தில் ஒரு கற்றறிந்த பிராமணராக இருந்தார். So at one point of time, because of bad association, he fell into the wrong ways and he lost his sight and the path to realize God. ஒரு சமயத்தில் தீய சகவாசம் காரணமாக அவர் தவறான வழியில் சென்று விட்டார். அதன் பிறகு அவருடைய உண்மையான வழி மற்றும் மார்க்கத்தை தொலைத்து விட்டார். But fortunately for him, he got the association of a devotee, whereby he came to know that by chanting the holy name he can be liberated, and he was requested or advised to name his last son as Narayan. அவருடைய நல்லதிஷ்டம் காரணமாக அவருக்கு ஒரு பக்தரின் சங்கமானது கிடைத்தது. அந்த பக்தர் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே நீங்கள் நல்கதி அடையலாம் என்று உபதேசித்தார். அதன் பிறகு இவருடைய மகனுக்கு நாராயணன் என்ற பெயரும் இட்டார். So at that stage of time, he named his last son as Narayan and was repenting for what all the sins he has done and was leading his life, trying to correct himself. எனவே அவருடைய மகனுக்கு நாராயணன் என்று பெயரிடப்பட்டது. அதன் பிறகு அஜமிலன் அவர் தான் செய்த தவறு அனைத்தையும் நினைத்து வருந்திக் கொண்டிருந்தார். எப்படி நல்கதி நல்வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு முறையில் முயற்சி செய்து கொண்டிருந்தார். No, but usually death is said to be a very treacherous process. வழக்கமாக மரணம் ஒரு மிக கொடிய செயல்முறையாகும். It has been explained somewhere in the Bhagavatam that at the time of death, one experiences the pain of 2000 scorpions biting on him. பாகவதத்தில் ஒரு இடத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, ஒருவர் மரணத் தருவாயில் 2000 தேள்கள் தன்னை கொட்டுவது போல ஒரு வலியை உணர்வார் என்று. So usually a human being at the time of death, he experiences so much of pain. At the time of leaving the body, he loses his consciousness, becomes unconscious. வழக்கமாக மனித சரீரத்தை பெற்றிருக்கும் ஒருவர் மரணத் தருவாயில் மிகுந்த துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுவார். எனவே பொதுவாக ஒரு மனிதர் அந்த நிலையில் தன்னுடைய நினைவை இழந்து விடுவார். But at the time of death, when one is unconscious, then how he will be able to follow the instruction of Lord Sri Krishna, where he says that at the time of death, remember me and call on me, utter my name. How can one follow that instruction? அவ்வாறு நினைவிழந்த நிலையில் ஒருவர் எப்படி பகவானின் உபதேசத்தை கடைபிடிப்பார்? அதாவது மரண தருவாயில் பகவானை நினைக்க வேண்டும், அவரின் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும் என்ற உபதேசத்தை எப்படி அவர் கடைபிடிப்பார்? So that was the state of Ajamila also. He was unconscious. இதுவே அஜாமலன் இருந்த நிலையாகும். அவர் நினைவின்றி இருந்தார். But he was blessed to see in that unconscious state the Yamadutas and the Vishnudutas approaching him. ஆனால் அந்த உணர்வற்ற நிலையில் கூட அஜாமிலன் யமதூதர்களும் விஷ்ணுதூதர்களும் தன்னை அணுகுவதை பார்க்குமாறு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். And there's been a big story saying that how these Vishnudutas and the Yamadutas were arguing with each other where Ajamila should be taken to. அந்த சமயத்தில் இந்த விஷ்ணுதூதர்களும் யமதூதர்களும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்கள். அஜமிலனை எங்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று. இதை பற்றி ஒரு விரிவான விளக்கம் கூட தரப்பட்டுள்ளது. So ultimately it was said that because Ajamila chanted the holy name once, Narayana, the name of the Lord once, he is eligible to go back to Vaikuntha. இறுதியாக அஜாமலன் நாராயணன் என்ற நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரித்த காரணத்தினால்
அவர் வைகுண்டத்தை அடைய தகுதி பெற்றவர் என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. But still he did not go to Vaikuntha straight away from that situation. இருப்பினும் அந்த நிலையில் இருந்த அஜமலன் உடனடியாக வைகுண்டத்தை அடையவில்லை. So he got up from his unconscious state and became conscious about his world, and then he came to understand the power of the name of the Lord, and went to a secluded place to do tapas. அவர் அந்த உணர்வற்ற நிலையிலிருந்து விழித்தெழுந்தார், பகவானின் நாமத்தின் சக்தியை பற்றி புரிந்து கொண்டார். அதன் பிறகு ஒரு தனிமையான இடத்துக்கு சென்று தவம் செய்ய ஆரம்பித்தார். And ultimately he attained Vaikuntha. இறுதியாக அவர் வைகுண்டத்தை அடைந்தார். So we can understand from this also, or even from the story of Ratnakar, Valmiki. That is the same situation. இந்த கதை மற்றும் ரத்னாகர் வால்மீகியின் கதை இரண்டுமே ஒரே தத்துவத்தை தான் விளக்குகிறது. Though he could not even utter the name of the Lord, his life was in such a degraded condition, he could not even utter the name, he could not even have the knowledge or the expertise to chant the name of the Lord. Still, he was able to get liberated. வால்மீகியால் பகவானின் நாமத்தை சரியாக உச்சரிக்க கூட முடியவில்லை. அப்பார் அந்த நிலையில் கூட அவரால் முக்தி அடைய முடிந்தது. Why it could happen? அது ஏன் நடந்தது? Because of his sincerity to follow the instruction of his guru. அவர் தன்னுடைய குருவின் கட்டளைகளை நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் கடைபிடித்தார். When his guru said that you just sit here and chant mara 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 mara, he did that sincerely, even without taking care of his own self needs. குரு இவரை இங்கே அமர்ந்து மரா மரா என்று ஜபித்துக் கொண்டிரு என்று கூறிய உடனேயே அந்த கட்டளையை அவர் சிரமேற்கொண்டு செய்தார். அவருடைய சொந்த தேவைகளை கூட பூர்த்தி செய்யாமல் அந்த கட்டளை நிறைவேற்றுவதில் அவர் முழுமையாக ஈடுபட்டார். As he was doing his austerity for a long time, his body became dry and the ants were just eating out on his body, and ultimately he got liberated and he was able to render Ramayana for the benefit of the human race. நீண்ட நாட்கள் அதே நிலையில் அமர்ந்த காரணத்தினால் அவருடைய உடல் காய்ந்து விட்டது, எறும்புகள் கூட உடல் மொய்க்க தொடங்கியது. அதன் பிறகு அவர் முக்தி நிலை அடைந்தார். அதன் பிறகு அவர் ராமாயணத்தை அனைவருக்கும் வழங்கினார். So in that way, there has been some sort of, in Ajamala's case, it had been the mercy of the Lord, the holy name. Here in the case of Ratnakar or Valmiki, it has been his own sincere adherence to his spiritual master's instructions. அஜாமலனை பொறுத்தவரை அவருக்கு பகவானின் கருணை இருந்தது, புனித நாமம் இருந்தது. இங்கே ரத்னாகர் வால்மீகியை பொறுத்தவரை அவர் தன் குருவின் கட்டளையை சிரமேற்கொண்டு நிறைவேற்றினார். And thirdly, here in this purport, Chaitanya Mahaprabhu says that one should consider themselves to be lower than the blade of grass and be more tolerant than a tree. மூன்றாவதாக இந்த பதத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார், ஒருவர் புல்லை விட பணிவான நிலையில் இருக்க வேண்டும், மரத்தை விட பொறுமையை காக்க வேண்டும் என்று. So in this way, there are so many considerations taken into account for one to reach this level of devotion, what has been explained in this particular sloka. எனவே இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கிய பக்தி சேவை என்ற நிலை அடைய ஒருவர் இது போன்ற பல விஷயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். We get so much of instruction and guidance through the Lord's and Lord's devotees, whereby we'll be able to pass through in the path of devotional service without much of hindrance and obstacles. நாம் பகவான் மற்றும் பகவானின் பிரதிநிதிகளின் உபதேசங்கள் கட்டளைகளை சரிவர செய்து முடித்தால் நம்மால் பக்தி சேவையில் சீராக முன்னேற முடியும், எந்த தடையும் இல்லாமல். So with the knowledge gained through the mind and by putting into practice, by following the path of the acharyas, one will be able to attain the lotus feet of the Lord without fail.
நம்மிடம் இருக்கும் ஞானத்தை சரியாக புரிந்து கொள்வதன் மூலமாகவும் ஆச்சாரியர்களின் அடிச்சுவடை சரிவர பின்பற்றி செயல்படுவதன் மூலமாகவும் ஒருவரால் பக்தி சேவையில் வெகு எளிதாக முன்னேற முடியும். Over and above all this, as it has been said in the Bhagavad Gita, the Lord comes for the help of his devotees always. இவை அனைத்திற்கும் மேலாக பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் பக்தர்களுக்கு உதவுவதற்காகவே எப்பொழுதும் பகவான் வருகிறார். So here I'd like to just tell a small story or an analogy whereby we can understand how Lord is merciful. பகவான் கருணை வாய்ந்தவர் என்பதை விளக்குவதற்காக ஒரு சிறிய கதை மற்றும் உவமை மூலமாக நான் இப்பொழுது அதை விளக்க உள்ளேன். In the forest, the lion is there. காட்டில் சிங்கம் உள்ளது. The lion said to be the king of the forest. சிங்கமே காட்டின் அரசன் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. In the Bhagavad Gita also Krishna says, I am the lion among the animals. பகவத்கீதையிலும் கிருஷ்ணர் மிருகங்களில் நான் சிங்கம் என்று கூறுகிறார். So as the lion was living in the forest, there were so many other animals also in the forest. So usually this lion used to take rest under a shady tree. அந்த வனத்தில் இந்த சிங்கத்தோடு சேர்த்து பல மிருகங்கள் வசித்துக் கொண்டிருந்தது. வழக்கமாக இந்த சிங்கமானது ஒரு நிழல் நிரம்பிய மரத்தின் அடியில் ஓய்வெடுக்கும். So this tree had some low lying branches also. அந்த மரத்தில் தாழ்வாக செல்லும் சில கிளைகளும் இருந்தது. And being a forest and that being a tree, what will be there? A monkey was also living in it. அது வனத்தில் இருக்கும் ஒரு மரமாக இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த மரத்தில் ஒரு குரங்கும் இருந்தது. So this monkey was always feeling playful, no? You know, understand, maybe the monkeys are always restless, they keep hanging up and down, they're jumping from one tree and see. And when it regularly watched the lion coming and sleeping there, one day it got a thought that it should play a little bit with the lion. இந்த குரங்கு விளையாட்டுத்தனமாக இருந்தது. நாம் பார்த்திருக்கிறோம், குரங்குகள் எப்பொழுதும் மரத்தில் ஏறி விளையாடும், மரத்திலிருந்து மரத்திற்கு தாவும். அவ்வாறு இந்த குரங்கு விளையாடிக் கொள்ளும் பொழுது இந்த சிங்கம் அடிக்கடி அங்கு வந்து ஓய்வு எடுப்பதை கண்டது. So it starts playing with the lion, no? By hanging from the tree, it will poke the lion somewhere and disturb its sleeping. எனவே இந்த குரங்கு அந்த சிங்கத்தோடு விளையாட ஆரம்பித்தது. அது ஒரு கையில் மரத்தை பிடித்தவர் தொங்கிக் கொண்டு சிங்கத்தை தொல்லைக்கு உட்படுத்தியது. அது தன் சிங்கத்தின் காதுகளை பிடித்து இழுத்தது. The lion also knew what it was happening, so it would wake up and see somewhere and then again go to sleep. சிங்கத்திற்கும் நடப்பது என்ன என்பதை பற்றி நன்றாக தெரியும். எனவே சற்று நேரம் விழித்தெழுத்து விட்டு மீண்டும் அது உறக்கத்திற்கு சென்றுவிடும். So like this it was playing, but one day all of a sudden there were foxes which were noticing this game of the monkey and the lion. இவ்வாறு தினசரி நடந்து கொண்டிருந்தது. ஆனால் இவை அனைத்தையும் நரிகள் கண்காணித்துக் கொண்டிருந்தது. So these foxes decided that okay, we have a beautiful prey because this monkey is playing with the lion. So just before it can play with the lion or wake up the lion, let us catch up the monkey for our prey. எனவே அந்த நரிகள் திட்டமிட்டது, இந்த குரங்கு தினசரி சிங்கத்தோடு விளையாடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறது, அவ்வாறு விளையாட தொடங்குவதற்கு முன்பே அந்த குரங்கை பிடித்து நாம் உண்டு விடலாம் என்று. So on that day, on a particular day, they planned and they just approached to catch the monkey before it could touch the lion. ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தன்று அவர்கள் திட்டமிட்டவாறு அந்த குரங்கு சிங்கத்தை தொடுவதற்கு முன்னால் பிடிக்க வேண்டும் என்று அந்த குரங்கை அணுகினார்கள். But as they approached near the monkey, when they were about to catch that monkey, the lion roared and just slapped the foxes. அந்த நரிகள் அந்த குரங்கை பிடிக்கும் தருவாயில் திடீரென்று சிங்கம் கர்ஜித்தது, அந்த நரிகளை ஓங்கி அறைந்தது. So the foxes ran away out of fear, but this monkey, it could not do anything out of fear. It was paralyzed and was just shivering and standing in a corner under the tree. அந்த நரிகள் அச்சத்தால் அந்த இடத்தை விட்டு தப்பி ஓடியது. இந்த குரங்கு மிகுந்த அச்சம் கொண்ட காரணத்தினால் எதுவும் செய்ய முடியாமல் நடுங்கிக் கொண்டு ஒரு இடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தது. So it understood that the lion had been very much aware of his activities but was merciful
not to take any action on it, and it was accepting his playfulness. அப்பொழுது அந்த குரங்கு புரிந்து கொண்டது, அந்த சிங்கம் குரங்கு செய்யும் அனைத்து செயல்களையும் நன்றாக தெரிந்து கொண்டுதான் இருந்தது. இருப்பினும் குரங்கை தொல்லைப்படுத்த வேண்டாம் என்ற ஒரு காரணத்தினால் அமைதி காத்தது என்று. So the monkey also understood that the lion had been very much protective about itself. It was taking care to protect it by chasing away the foxes which were trying to kill them. அதே சமயத்தில் அந்த சிங்கமானது அந்த குரங்கை பாதுகாத்துக் கொண்டிருந்தது. அதை கொல்ல வந்த நரிகளை விரட்டி அடித்தது. எனவே அந்த சிங்கம் அந்த குரங்கை பாதுகாக்கிறது என்பதையும் அந்த குரங்கு புரிந்து கொண்டது. So just as in this story, the Lord, who is just like the lion, has different energies through which he tries to protect his devotees. இந்த கதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதை போல பகவானும் இந்த கதையில் வரும் சிங்கத்தை போலத்தான் பகவான் தன்னுடைய பல்வேறு சக்திகள் மூலமாக தன்னுடைய பக்தர்களை காக்க நினைக்கிறார். So the monkey, which is akin to the devotee, which has been taken care by the lion or the Lord himself, keeps poking and playing with the energies of the Lord without much of knowledge about the consequences of his activities. பக்தரும் இந்த குரங்கை போலத்தான் பகவானின் பல்வேறு சக்திகளோடு தொடர்ச்சியாக விளையாடிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள், அதனுடைய விளைவுகளை பற்றி தெரியாத காரணத்தினால். So when something like the fox or the Maya comes to attack a devotee, the Lord gives his merciful protection and saves the devotee and puts him on the way of devotion. இந்த கதையில் வரும் நரியை போல மாயானது ஒரு பக்தரை தாக்கும் பொழுது பகவான் அந்த பக்தருக்கு தேவையான பாதுகாப்பை அளிக்கிறார், அவரை சரியான நிலையில் வைக்கிறார். So in this way, if one can have that right attitude and knowledge and have that gain that mercy of the Lord and chant the holy name of the Lord and take up to the process of devotional service sincerely, then one can attain this position of an Uttama Adhikari, whereby he will be able to see God everywhere and pay obeisances and respects to all the things that are being created by the Lord. எனவே ஒருவர் பகவானின் பாதுகாப்பையும் கருணையும் ஏற்று புனிதநாம ஜபத்தில் நேர்மையாக உண்மையாக ஈடுபட்டால் அவரால் இந்த உத்தம அதிகாரி என்ற நிலையை அடைய முடியும். அதன் மூலம் அவர் அனைத்து உயிர்வாழிகளின் இடத்திலும் பகவான் இருப்பதை பார்க்க முடியும், அனைத்து இடங்களிலும் பகவானின் இருப்பதையும் அவரால் காண முடியும். This means that such a devotee is already liberated. So even at the time of death, when he is leaving the body, there is nothing to lose for him by the way of becoming unconscious. இதன் பொருள் அத்தகைய ஒரு பக்தர் ஏற்கனவே முக்தி அடைந்த நிலையில் தான் இருக்கிறார். எனவே மரண தருவாயில் அவர் தன்னுடைய உணர்வை இழந்தால் கூட அவர் இழப்பதற்கு ஒன்றுமே இல்லை. So such a realized devotee, Uttama Adhikari, is bound to attain Goloka Vrīḍāṁ without fail. அத்தகைய தன்னுணர்ந்த ஆத்மாவான ஒரு உத்தம அதிகாரி நிச்சயமாக கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைவார். Hare Krishna. Any questions online, Prabhuji? Yes, Prabhuji. Only one question. Ajamila had a pure spiritual life in his youthful life, hence he got the mercy. How did Ratnakar get that mercy, though he doesn't have any positive activities till he got the Guru's mercy? அஜாமில் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்ட காரணத்தினால் அவருக்கு கருணையானது கிடைத்தது. ஆனால் ரத்னாகர் விஷயத்தில் அவ்வாறு எந்த செயலிலும் அவர் ஈடுபடவில்லை, குருவின் கருணை மட்டுமே கிடைத்தது. அவருக்கு எப்படி இந்த விசேஷமான விளைவானது ஏற்பட்டது? That is the causeless mercy of the devotee. இது பக்தரின் காரணமற்ற கருணை காரணமாக நிகழ்ந்தது. When the devotee extended his causeless mercy and instructed him, you sit here and chant Mara 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 Mara. Ratnakar did it very sincerely, without thinking whether this process will give me the result, that result, nothing. He thought about why this man has said, why I should follow him, and he did not sit there. After some time he did not get up to drink water, blah blah, nothing. He did it.
he had full faith in the word of that devotee and took up that instruction very sincerely and followed it very sincerely. In that way, by the costless mercy of the devotee and following the instructions given by such devotee, one can attain elevated position. ஒரு பக்தர் தன்னுடைய காரணமற்ற கருணை மூலமாகவே இந்த உபதேசத்தை ரத்னாகரிடம் வழங்கினார். ரத்னாகரும் அந்த உபதேசத்தை சிரத்தையாக எடுத்துக்கொண்டு அதை சரிவர செய்து முடித்தார். அவர் இந்த உபதேசம் உண்மையில் பலன் அளிக்குமா அளிக்காதா, அந்த பக்தர் சொன்னது உண்மையா பொய்யா என்ற சிந்தனை ஈடுபடவில்லை. மாறாக அந்த பக்தர் சொன்னதை தன்னால் இயன்றவரை வெகு சிரத்தையாக செய்ய முயற்சி செய்தார். So ultimately, after having gained the knowledge and having the right environment, one must put his effort and follow the instructions sincerely to attain the goal of life. எனவே ஒருவர் ஞானத்தை பெற்றுவிட்டு சரியான சூழ்நிலை அமைந்த பிறகு அவர் தன்னுடைய முயற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவரால் பகவானின் தாமரை பாதத்தையும் கோலோக விருந்தாவனத்தையும் அடைய முடியும். முயற்சியை ஸ்ரத்தையுடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். Sincerely they have to follow. முயற்சியை ஸ்ரத்தையுடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Grantara Sri Srimad Bhagavatam ki jai. Jivenga Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Pramanande.